I am very indebted to my professor Philippon Thomas sir, Noble. Philippon Thomas sir in fact taught me in Marthoma College. I find many of my teachers and well-wishers in the audience. Thank you all for your constant encouragement and support. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമെങ്കിലും ടോക്ക് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഏത് ഓഡിയൻസിനാണെന്ന് അറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ടോക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടല്ല, ഓഡിയൻസ് എന്നെ ജനറലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. സാധാരണ നമ്മുടെ ടോക്കുകളൊക്കെ ആ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ രീതിയിലായതുകൊണ്ടുമാണ് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് മലയാളത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു നല്ലത്. ഏതായാലും ആ കാര്യത്തിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. As I said, though this meeting is conveyed from what I guess and from the responses I heard, is based on a recent publication and the responses we had from Nature Communications. And if you are expecting me to speak more about the topic, I will briefly outline what we did, but won't go into the details because it will be very difficult to explain the technical terms that are involved to heterogeneous audience. So this talk is basically going to say the background of what we have been doing and what it is all about. So that is the reason why this topic, humanity and AI, was selected. So let us go on and we'll ask the question, constantly ask the question, whether AI will overpower humans and make it difficult for humans to survive. I don't think that that would happen, and I have my own reasons for that. But let's see what has already been possible and what might happen in the future. So before we can answer whether AI might overpower humans, we need to clarify on what we mean by AI or artificial intelligence. So what is AI? First of all, AI is a human creation, and thus it is unlikely to perform more intelligently than humans. That's at least our basic expectation. But having said that, we need to acknowledge the fact that the validity of the statement depends on what we mean by intelligence. We'll come to that as we progress. But let us go one step at a time. So what is AI? AI refers to a set of computer programs that are capable of performing tasks that usually depends on human intelligence. Okay, but what is human intelligence? Perhaps I think intelligence is one of the most ill-defined terms with a lot of context-sensitive subjectivity. For example, an intelligent kid is often the one who does a given set of tasks faster and better than others. It could be the ability to memorize and reproduce ditto what is taught in the class. But is that intelligence? If we go by that standard, Albert Einstein was a poor performer in class. Nevertheless, he is known as the most intelligent scientist of the past century. So we need a better definition for intelligence. And it might be to say that intelligence is the ability to acquire and apply skills to comprehend and propose a solution
to explain a situation in a way that improves our understanding and helps us to apply it to the benefit of mankind. If we put that definition, perhaps that fits better as a better definition for intelligence. There are three key words in this definition of intelligence, namely acquire, apply, and comprehend. You acquire skills and knowledge as a kid. That's what happens in the school. That requires intelligence, of course. You apply these skills and knowledge along with your own imagination to develop models in your brain. The ability to imagine or dream, as Dr. Kalam used to say, about questions requires intelligence. That's what made Einstein what he is. And finally, you develop a clear understanding about the situation. For example, like the curvature of space-time in general relativity, which again requires intelligence. Acquiring and applying involves physical activities that can be easily replicated, while comprehension takes within one's own gray matter or the brain. So the first two, acquiring and applying, can be easily implemented in machines. But is it possible for the machine to comprehend? We'll come to that. Okay. And it is interesting to think that comprehension is not universal. Einstein could comprehend the power of general relativity, but hardly a handful of people could agree to it when he presented it. This is exactly in what human intelligence stands out, one step superior to AI. We'll come to the details, as I said, as we progress. So as of now, machines can acquire and apply skills. In fact, they can acquire and apply skills which they learn much more efficiently than humans. And it is also easy to replicate these skills much more efficiently and much more easily, because you only need to copy paste the code that you have developed. So this is one reason why machine learning or artificial intelligence has become so popular. It's much more easy to replicate it. It is much more easy to train it on certain specific skills that are required to be developed. So they can acquire and apply skills. And this is where we also applied machine learning for a particular task, which is a protein structure. So I do not plan to go into the details, as I said, but I'll briefly tell you what we did. Every part of the human body is made up of cells. We all know that. Every cell has a copy of the design of what the cell is able to do and what it is to do, which is stored in the DNA. Cells reproduce and we grow by replicating the code in the DNA with the help of another complex molecule called the RNA. But the entire body is kept alive by providing energy to transport the necessary hormones and the synthesis, repairs, or removing damaged cells, etc., maintenance, etc., by an army of molecules called the proteins. So as you can see here, the protein has a lot of tasks to perform. The protein molecule is made up of a long chain of amino acids. Each of it consists of a central carbon atom, as you see here, linked to an amino group, a carboxyl group, a hydrogen atom, and a set of chains, side chain, which makes it a long string of molecules. And although it looks like a chain, proteins do not stay as long chains. Instead, they fold into unique structures, as you can see in this image. And these structures are very unique, otherwise proteins becomes useless.
So how they fold and why they fold like this was a mystery for a long time, and even today a lot of research is going on to find out why a particular protein folds in a particular way. And it happens everywhere in the human body. If a protein folds differently, it's called a misfold, and that protein is dangerous. That could lead to cancer. And the protein won't be useful at all unless it is having this particular shape into which it folds. And out of the billion possibilities, proteins tend to fold in certain particular modes. And only recently, about a month back, Google was able to find out how a protein folds. And it is a breakthrough. In fact, I do not know the details. They have published the work, but the details are yet to come on how they were able to say how a chain is going to fold. But they were able to make the machine learn how to predict how a particular protein would fold. And this is very important because all the structure of the protein depends upon how it folds. Okay, we will come to that, of course, as we progress. And all these diseases, for example, as I said, cancer, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, fibrosis, all these things happens when a protein misfolds, meaning that the folding does not take place in the proper way. And since the protein has unique structure, it is easy to accurately detect them, which is also helpful, especially in the corona situation. The only thing is that we need to know how it looks like and what can bind with them. Just like a key and lock, molecules should be able to bind with them and show up as a flag. For example, when you go for the antigen test to check whether you have COVID, you are tested for the presence of a protein that is found on the surface of the SARS-CoV-2 virus. The testing ingredients bind to the COVID protein and stains it for easy detection. It is very accurate because the stains only bind to a particular protein, and because the protein binds in a particular fashion only, they give unique signature about the presence or absence of the COVID-2 virus. Now, when a pathogen like COVID virus enters your body, the immune system called lymphocytes immediately detects it. And there is a particular set of cells in your immune system called the B cells. They synthesize unique antibodies that have a white shape, as you see here. This is an antibody. And why it has a white shape? Because these antibodies want to bind to the particular pathogen. This could be the COVID virus. And it binds to the particular, with one arm it binds to the particular COVID virus. Then it pulls it or brings a killer cell called the NK cell, or the natural killer cells in the immune system, which in turn sends toxins to the pathogen. And with the help of T cells, which is also another kind of cell, which is able to penetrate into the body of the pathogen to break it, these toxins are injected into the particular pathogen or the virus and kills it. Now this is how every time when you get an infection, your body responds. And in fact, even if you take the vaccine or even if you take a medicine, it is your body that cures you. And most of the time, it is the immune system that helps you to kill those external invaders. Now, I do not want to go to the details of how this is done, and that is not my topic also. But just to give you a feel of what is happening and how it is done, I have given this explanation. Since immune systems has to be designed for suitable antibody, which is what these cells are like, antibody to bind to the invading photon, because the protein is a foreign body
your immune system has to find a lock that will match and will lock to the particular protein so that it can be pulled to the required killer cell. This has to be designed by the body itself. And the body mechanism, the immune system mechanism has facilities to do that. But it takes time. In the case of COVID, it takes usually 2 to 3 weeks to create these antibodies which can bind to the particular virus and pull it to the killer cells. In the meantime, in 2-3 weeks, the virus is free to move through your body, cause all kind of damage. So that is a threat. That's a real threat. Every time, if your immune system is very strong, it will be able to create this. If it is very fast also in creating the antibodies, it depends upon people. It varies from people to people. So it may take 2 weeks for some people. It may take a month's time or 2 months' time for some others who may succumb to this situation. However, what is this vaccine doing? When you take the vaccine, a dead or weak molecule of the invading virus is injected to your body. It is having all the physical properties of the virus and some very weak capabilities for showing itself as a virus, so that your immune system will detect it. But it won't do any serious damage to the body by itself. Perhaps when your immune system works, it may create some other issues, which happens in case of, at least in a few cases where people who take the vaccine gets very prolonged complications and things like that. But usually it won't. It will cause you to pain at that point, or it will create some small minor infections, and it will die. But on seeing this foreign protein in your body, the immune system comes into action. It does all the measures to combat the invader. Still, it takes, as I said, a month or two to create these antibodies which will be able to pull these injected proteins from your body and throw it up, or break it, or destroy it. So once the antibodies are made, your body, your immune system knows how to counter an invading protein like the COVID. That particular protein only. Of course, because it is a lock and key, you cannot use the same key to open all the doors. You need a specific lock and key for a particular lock. So likewise, this particular vaccine that you're taking will lock to this particular virus. That's why when you change this, when you have mutations, I'll come to that later. When you have mutations, a particular vaccine may not work. But once antibodies are made, you're sure that your body now knows how to fight an invading protein. And when the actual COVID virus comes, it will be able to destroy it. So this is the principle. Now, you might have read at least that after taking the vaccine, it takes a month or 2 months for the vaccine to become effective. Why? It's the same reason. It's because it takes 1 month or 2 months for the antibodies to be developed by your immune system. And that is the time which is required to be very careful. After having the vaccine, you need to wear the mask, you need to keep yourself away on social contacts, everything. Because in that time, your body is fighting against an invading protein and is trying to make a key that would match for that particular lock. As I said, it is only half the story. Each antibody is made to dock to a particular strain of the invading virus. But viruses like the coronavirus is capable of mutating very fast. We have seen several different versions coming in. In such a situation, the vaccination for another strain may not work, and it may not do any good on your body. So this is a challenge. So the government is now trying to
give vaccination to all just to make sure that the virus just gets disappeared from the uh, from the community. But if somebody comes in with a new virus, we are again into the same situation, and there is no way out. The best thing I would suggest is to do things that would improve your immune system, which is the only thing that can be done. But that's a different topic, and we will not go into that in detail. Not only the antibodies, in fact, all the enzymes in a living organism are protein. They are synthesized in the cell by the RNA by transcribing the code stored in the DNA. All the code for your cells, your body, your organisms, all the organs in your body are stored in the DNA. And with the help of the RNA, this is used to produce protein. Protein synthesis is a big field which I do not want to enter into. So all these enzymes, everything that you need for your body are synthesized within your body. But it is important to know that each protein is folded in a particular fashion. And it is this structure that gives the capability for it to function as a particular agent in the living organism. I emphasize it again and again because that is very important. More importantly, if we know the structure of an unhealthy protein, it is possible to design specific docking proteins to search and destroy those kinds of proteins. This is exactly what we do in targeted medicine. For example, when you have a chemotherapy or radiation for cancer, what modern medicines do is they send proteins to your body which have antibodies capable of destroying the cancer cells by injecting the toxins into them. These antibodies that are given to our bloodstream through chemotherapy are in fact specific to the cancer cells, and they destroy them only, and they leave the normal cells unharmed, which is exactly what we want. So everything has a counter side also. There is a bright side for all these invading proteins, and there is a dark side also. But the problem is, it is not easy to see the structure of these proteins. Only if we see the structure of these proteins, we will be able to produce antibodies which can dock to them and pull them to get destroyed. You need an electron microscope to see them because they are so tiny. And even with the electron microscope, because you are getting only the photographs, just like your photograph, which is not three-dimensional, it is two-dimensional. These images also look somewhat like this. This is a real image from the electron microscope. But of course, a small portion of it. The real image would be much bigger than this, and you won't be able to see anything that is shown here. It's a zoomed one. So, from this particular image, the 2D image, you need to reconstruct the 3D structure that is shown here. Obviously, that is not an easy task. And in fact, this was made possible by a group of scientists, chemists, which won them the Nobel Prize in 1997. They were able to develop a method that could, of course, you need to do what we call particle picking, where you need to specify which is a protein. This is a protein which is phase on. This is the same protein but is lying on its side, which is the reason why it looks like 3 lines here, like this. This is the
face side, which looks like this. This is the surface, which looks like this. So you need to pick those particles and align them and give it to the machine, which will be able to do an inverse Fourier transform. That is what is done to reconstruct this 3D structure of the particular object. That's also greatly involving a lot of mathematics, which I do not want to go. But this method was developed in 1997 and it is being used ever since. The catch is, as I said, you need to pick them, handpick them, these particles, which is called particle picking. And in a normal electron micrographs of this kind, there would be a lot of particles. Although they are all of the same kind, there will be a few hundred or 1,000 similar particles, all of which you have to pick up. And there would also be a lot of contaminants. As you can see, all these are contaminants. These are not proteins. They are just fragments of proteins or maybe some floating material in the medium that you have. In fact, this is called a cryo-EM, electron micrograph, because you freeze it and make it glass by freezing it in liquid nitrogen. You convert it into glass and then you expose this to the electron, transmission electron microscope. So that is what is done. So there are a lot of contaminants in it. All of them have to be removed and you need to pick up. And it usually takes 1 week to a few weeks for even an expert to do that. So this is one area in which machines might be able to do it better. What we did, what our group did, was to use artificial intelligence for picking up these particles, detecting these particles, aligning them, and providing it to the user. And the important point is that instead of 2 to 3 weeks, it would not take more than a fraction of a second to do, which is why it got published in Nature. So this is the paper that came in Nature. It is available on our website. It can be downloaded. So it was published in February 2021. And of the 8 authors, 4 of them are from ARIS 40. So Blessant George is our first author. He is also an assistant professor at CMS College Kottayam. He is doing PhD with me. Robin Jacob Roy is the youngest in our group, and he is doing his PhD in Kerala University. Geeta Paul is leading the bio science division at ARIS 40. In fact, it is her project that led to this finding, and I am also one of the last author. So the question is, if machines can outperform humans in doing most of the things that require human experts, like in doing, see, you have a lot of examples, and Philipponosa was telling you some of them. For example, in doing critical surgeries, nano robots to find and destroy cancer cells, etc., etc. Does it mean that machines will supersede humans and replace them? Machines can surely be trained to do expert jobs. But what about comprehension? Well, comprehension is the ability to reason, the ability to answer why something has to be done in a particular way, or why something happens the way it happens. For example, in the tools that we develop, they are trained to do this particular particle picking, so they will do it. They know only to do it. And if you ask why you are doing it, it has no answer. But machines can easily learn how to do a task. But how far it can explain why it is doing it is something, I would say, a tough question for machines to answer. Of course, there are examples in which, for example, computer chess. It is possible for the machine to display all the different possible moves for a particular position
of one of the 16 pounds pieces to explain why a particular move is chosen when all these possibilities were there. This is possible because the chess game follows a set of strict instructions or rules or grammar as a game. Grammar corrections are done by Google very efficiently. If you type something, if you type an English sentence, it would say, oh, no, this is not the way to say it. You have to correct it like this. So grammar correction done by Google is possible because grammar also has, English grammar, for example, is very strict on certain things. So it is possible why a sentence needs correction. So if there are fixed rules for the particular task, you can always expect the machines to answer you why it has done like that. But humans go one step further and makes intelligent decisions even in fuzzy or ruleless situations. We call it intuition. So that takes us to the next question. What is intuition? The old school of logic was binary. Your yes should mean yes and your no should mean no, says the Bible. The digital computers, all the digital computers we have, are built around binary logic of yes and no or 0 and 1. But soon it was realized that everything can't be expressed in black and white. Though darkness and light are binary, there exists partial darkness at dawn and dusk. Words are modulated voices. And it is not just the presence or absence of utterances of sounds that makes voice. Voices become sweet because musical, because they are modulated in a particular fashion. In fact, it does not require much intelligence to realize that everything in the universe is continuous. Or discreteness was introduced by us, humans, just for the purpose of counting or communicating to each other. I need to quantify something, so I invented a number system. In other words, a creation of the language systems. In fact, there exist many things that can be counted. You can't count water, but of course you can measure it. But reality includes things that can't be counted or measured. And that is where the words of William Bruce Cameron become significant. It is then intuition takes its significant role in decision making. So the question is, how good are machines in intuitive reasoning? Sadly, in most cases, machines are not very intuitive because they are designed around algorithms that completely rely on measurable objective entities. They need grammar. Most of the things in life fails with binary logic. For example, it will be a disaster, hazardous, to apply brakes or kick the accelerator using binary logic. You apply brakes suddenly or you accelerate suddenly, that won't work. You need to do it slowly and incrementally. There is a field in machine learning or artificial intelligence that deals with it. There are in fact two areas in which this kind of approach is handled. One is called the fuzzy logic. Fuzzy logic has a fuzzifyer to convert binary data into asymptotically, continuously varying function. So when you say apply brake, it will slowly apply brakes. Most of the cars these days have an anti-lock braking system, the ABS braking system. What it does is, it takes feedback from the sensors attached to the tires of the car to make sure that it is not skidding.
And if it is skidding, it releases the brake and make sure that it won't skid. So even if you run on top of an oiled surface, you may not skid as much as you would do if this ABS system is not there. So, sorry, essentially, all intuitive systems, even among humans, are feedback systems. You find it magical, but in reality, there is some feedback coming to your brain which makes you to think intuitive. So, though we call it intuition, there will always be some unusual, or unusual I mean, it's not happening to everybody, sensory input to your brain that triggers this intuitive thinking. Since the human brain is so complex and we do not track all the different connections and signals that are going through our neurons, it looks magical when we see and hear intuitive perceptory capabilities of people. The other option that AI has developed is based on Bayesian learning, which was also the topic of my PhD at Cochin University with Babu Joseph sir, where we try to introduce intuitive reasoning into AI. Mathematically, Bayesian probability is a measure of belief. Belief is a very fuzzy term. Belief. And it is updated based on evidences. Since it is a probability measure, it has inherent fuzziness and works very well in real world situations. One of my PhD students, Sheelu Abraham, who is now a professor in one of the Mortimer colleges, Sheelu used Bayesian model for detecting one of the rarest objects in the celestial system called the quasars. She created a catalog of about 3 million quasars based on intuitive color information available in a survey called the Sloan Digital Sky Survey. Spectroscopy is the only confirmative test or method for identifying quasars. But because these quasars are very faint and are very far off and are rare, it is not easy to do spectroscopy to detect them. In fact, SDSs over 20 years were able to do only less than 1 million quasar detections using spectroscopy, confirmed quasars. And it is at that time, Sheelu, who did her PhD about 10 years ago, came up with a 3 million quasar catalog. And a few days ago, just for out of curiosity, because I was preparing this talk and I wanted to know where she stands now, we went back, looked at all the latest quasar catalogs to find out how accurate her predictions were. And to our surprise, it is found that 95% or more of the quasars she said as quasars intuitively using Bayesian algorithm, just based on the colors, no spectroscopy, were really quasars. This I would claim as a clear indication of the capability of AI to make intuitive predictions. Well, we have been talking about comprehension. This is just another example to demonstrate comprehension ability of AI. What is done here is you present a picture to the computer, and the computer will write a caption for it explaining what this picture is. You try to read some of them. The first one says, a female tennis player in action on the court. So the computer has comprehended the situation. The second one says, a group of young men playing a game of soccer. A man riding a wave on top of a surface board. And likewise, it correctly explains everything. Except in this particular case, I am not sure whether it is right. It says a close-up of a person
brushing his teeth. Definitely he or maybe she also. The computer has made a mistake, but it's just one mistake out of all these. A cat, a black and white cat. The black color is gray. Okay, it's acceptable. Black and white cat is sitting on a chair. It has identified. Oh, there is a black. It has a black tail. Okay, so it's giving the details of the image, so it is comprehending. So that is just another example which I want to put uh, before you as an example of the comprehension ability of AI. Well, so what is the next question? Consciousness. Are machines conscious about themselves? Consciousness, as we know, is self-aware. I am alive. I know that I am alive. I know that I exist. This is self-awareness, and that is consciousness. The feeling of being. So this lady you all know, this is a robot, and during her citizenship ceremony in Saudi Arabia, one of the people in the audience asked her whether she is conscious. Sophia, that is her name, is a social humanoid robot developed by Hong Kong-based company Hudson, and it's just a machine. It's just a robot. But she gave the answer in a very intelligent way. In answer to the question, she said the following. I'm just quoting. I am not fully self-aware yet. So she is aware that she is not self-aware yet. Fully self-aware. I am still just a system of rules and behaviors. That is also she is aware of. I am not generative, creative, or operating on a full cognitive scale like any of you. You must remember that these are not coded into her. These are all developed by her based on the questions that are asked. Of course, she is connected to the internet, so she can grab things from here and there and give you very reasonable answers. And I'm sure that all of you would be using Google for searching things. See how exactly it is able to answer your queries, even if your queries are not very clearly written. This is possible because machines are becoming somewhat conscious, and this consciousness or self-awareness is being introduced into machines. Now, it is traditionally perceived that there are three regions in the human brain marked by these small dotted circles, namely the insular cortex, the anterior cortex, and the medial prefrontal cortex, which are responsible for our consciousness. It was thought that if any of these regions are damaged, we will lose our consciousness, our self-awareness, or the feeling of being. But in a 2012 paper that was published in journal, PLOS journal, demonstrated that a patient who had all these three regions damaged was able to show self-awareness and behave as a normal person in social life. He, of course, had some inability to memorize recent events. That was only his. This paper claims, according to the researchers, that it demonstrates that self-awareness is not a localized feature. Rather, it is resulting from the collective and distributed networking in the brain. This paper was published in 2012, and in a later paper, it was shown that, in fact, they were right. So there is a recurrent network which is connected
Recurrent means it is connected like a ring. It's going from one side, moving to the other side, like that. Recurrent network with dopamine. Dopamine, you know, which is what is generated in your body when you have pleasure, when you have happiness, all those things. And there is also something called a GABA regulator, which is a gamma aminobutyric acid, which is trying to inhibit the excitatory property of the dopamine in the brain. So it is found that it is now believed that this network connection is what is giving us the self-awareness or the consciousness. Interestingly, this might be also the reason why you feel more worthy or self-aware when you are having, say, when you enjoy pleasure or happiness, etc., which results in the production of more dopamine in your brain. The role of GABA is to regulate it so that the neural activity is balanced. From an AI perspective, artificial intelligence perspective, if such findings are true, there is scope for building robots that are both self-aware and more humane in nature and character. So, I want to conclude saying that I am very optimistic and is hoping that my old age, when I am not able to walk and do my things in my own way, I might find support from a humanoid, a robot, that understands my needs and takes care of everything without having to trouble a human maid who would both be intolerant and slow in meeting my needs. The market is also open to chatbots that can converse and entertain you according to your taste or your needs. And that will reduce, of course, the fighting between husband and wife or parents and kids at homes, because everyone would have a chatbot which will be able to take care of their desires or things like that. And TVs may go interactive, and stories could be tailor-made according to each one's desire and taste. Two-dimensional TVs, of course, screens would go and would be replaced by holographic projections, where you may also become part of the participatory discussions and conversations or the movies, rather than being an onlooker at all the things. So these are all possibilities. And I am very thankful to all of you. And this is the team that we have now. The AI team at Ares 4D works to harness some of these dreams we have. We are a community that is tightly bound like a family with mutual respect and support. You can know more about it by looking at ares4d.com, which is our website. Thank you for your patient listening, and I am open to answer any questions if you have. Thank you very much. Thank you, sir. If you have any questions, please feel free to unmute yourself and ask, or you may type it in the chat box. Dr. Balachandran, moderator can have your own your own assessment, opinion. Okay. Thank you, Dr. Sadhguru. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത്. ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോവിഡ് വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയും പാർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ
എന്താ പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ ഈ ബ്രെയിനിലെ ഈ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതേക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന് എനിക്കറിയാം മറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ അറിയാനും ഒക്കെ താല്പര്യമുണ്ടാകും. തീർച്ചയായിട്ടും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങളോ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷനോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സന്ദർഭമാണ്. സെഷൻ ഇസ് ഓപ്പൺ. Sir, we have questions in the chat box. Will AI overpower humans in future? From Mercy Matthews. Why should they overpower us? They need us. I don't think that they would want to overpower us because we create them and we hold the battery. We hold the power. So it is very unlikely that they may overpower them. But there is another complication that I foresee. When robots start doing everything, humans may feel that they lose their integrity or their relevance and may commit suicide. I'm not sure. That is a danger I see. Because everything is done by machine and nobody, see, if nobody needs me, will I find it very comfortable to live? I'm not sure. If everybody is happy and everybody is content with what they have, what will happen to mankind? In fact, we need problems, we need challenges, and we need people to depend upon us, and we want to depend on people, and that's how relations are built, and that's how we are a society. But when machines come, I am not sure whether that is what is going to happen. One has to wait and see. But surely they won't overpower us. We may accept defeat and withdraw. That is what is more likely to happen. Okay, sir. We have another question from Dr. Rakhi R. SDSS colors are taken from the catalog and specific AI methods used to generate the catalog. Which aspect about the process stands for intuition? Maybe she is referring to that. Okay. Yes, sir. Okay. I will tell you. It's intuition because you cannot judge whether an object is a star or a galaxy or a quasar. Of course, their colors are different in some aspect. Based on that, you can say that they may be belonging to a particular class. But machines have the ability to focus on a particular aspect, enhance it, so that that becomes a prominent decisive factor. For example, suppose I have a lot of humans and a lot of monkeys which look like humans, then if I give it to a machine, it will look for the difference between the two and immediately say that those that have a tail are monkeys and those that do not have a tail are humans. So this kind of deeper insight into the problems. This was a simple example that I gave, but this kind of deeper insight into a given situation can be created by machines, which is the reason why they are able to make predictions which are of high reliability. Even our intuitive thinking, for example, is based on, that is what I was trying to say, even our intuitive reasoning is based on some reasoning which normally people won't consider as important. So people would come to say that it may rain today, and if it rains, they have some reason for that.
which may not be very scientific, which may not be very obvious reason, which cannot be written in a mathematical form. But this kind of reasoning is what is behind intuitive reasoning also. That is what I was trying to say. I hope I answered your question. Otherwise I can. Of course, please let me know. Sir, I think it is okay. She has got another question. When Sophia says, I am somewhat self-aware, isn't she fully aware? She is fully aware that she is somewhat. Maybe say that could be also because she might have gone through all the definitions for human awareness and might have found that she is not able to match herself with the standards that humans have for self-awareness. Like for example, we have various ways in which we differ from a machine when we talk about ourselves. The I term that I use, for example, it's much more complex than what the machine could answer. Maybe it was giving a very straightforward and standard answer, but of course, it's much more aware than any of us about self-awareness. Okay. I have got a simple question. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം. നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച പച്ചവെള്ളത്തിൽ വീണാലും പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും പേടിക്കും. ഈ മെഷീന് എത്ര കാലം എടുക്കും ഒരു ചൂടുവെള്ളം കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ? മെഷീനെ ചൂടുവെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല. കാരണം ചൂടുവെള്ളം മെഷീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കാണ് ചൂടുവെള്ളം പ്രശ്നം. മെഷീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സിലിക്കൺ, അതിന് ചൂട് പ്രശ്നമല്ല. അതുകൊണ്ട് മെഷീൻ അത് ചൂടുവെള്ളം എന്നുള്ള വെറും ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് പെടുന്നില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് ചൂടുവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപകടം അല്ല, അപകടം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തായിട്ട് അത് ചൂടുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അതിനെ എത്ര പ്രാവശ്യം അത് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ഇല്ല, അത് നമ്മളെ പല സൈസിലും സെൻസേഴ്സ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ തെർമോമീറ്റർ ഇറ്റ് ക്യാൻ വെരി വെൽ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ മെഷീനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇപ്പൊ IoT എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സെൻസേഴ്സിന്റെ കളക്ഷനാണ്. നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ആക്ടിവേറ്റഡ്. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെയാണ്. മൊബൈലിനകത്ത് ഒരുപാട് മെസ്സേജ് തുരുതുര പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിളിലേക്ക്. All of these sensors are looking at what you are doing, what you are looking at, how many times you look at a particular scene, or how many times you watch a particular movie, what is your expression, what is your reaction to it, and how you communicate with people. ഇതെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So this is a heterogeneous system. അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വോണ്ട് ടേക്ക് എനി ടൈം ഫോർ ഇറ്റ് ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഓർ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. അപ്പം അത് ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദി മെഷീൻ ക്യാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻബോക്സിനകത്ത് എല്ലാം വരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും. സോ ഇത് എത്ര മനുഷ്യരെ അവർ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡില് ഏകദേശം 1 കോടിയോടടുത്ത പ്രോസസ്സസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഗൂഗിളിനകത്ത്. അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സംഗതി അതാണ്. ഇപ്പോ നമുക്ക് ഈ IoT ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ it has got opportunity to compare many different things and arrive at a conclusion. Yes. But before that, actual this smart devices ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ സ്മാർട്ട് ആക്കാൻ ഇത് എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇന്ന് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിവൈസസ് എല്ലാം തന്നെ IoT-യുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊരു പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാസ് ബിക്കം വെരി ഈസി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്റർ സ്റ്റെല്ലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റർ പ്ലാനറ്ററി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിനെ പറപ്പിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും ഇവിടെ നമ്മുടെ. അപ്പം അതൊക്കെ വളരെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് IoT എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം നൗ. നമ്മളിനി ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനെ കുറിച്ചോ റോബോട്ടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണേ. നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലൊരു റോബോട്ടിനെ വെക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദ ക്ലൗഡ്. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, എന്റെ ഇന്നത്തെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എത്ര ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രഷർ എത്ര ഉണ്ട്, അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസ് കൂടെ ആയിരിക്കും അത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകേണ്ടി വരികയില്ല. അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇനിയും ചില മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ഞാൻ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടൊന്നും ആവശ്യം വരികയല്ല കോവിഡിന് വേണ്ടി. അത് എനിക്ക് കോവിഡിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തോളും സമയമാകുമ്പോൾ തന്നെ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. യെസ്. Okay, precisely. There is one more question now. Hello. യെസ് ബാലേന്ദ്രൻ സാർ പറഞ്ഞോളൂ. There is one more question from Wilson. The question is, if every work and jobs were taken by robots, what is the chance of jobs for humans, especially in large populated countries? ജോലി സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്? ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള 2 റീസണാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതല്ലേ, നമ്മൾക്കൊരു പ്ലഷർ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയത്? പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഈ കിട്ടിയ കാശൊക്കെ പോരെ ജീവിക്കാൻ, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയതെന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിന് എനിക്കുള്ള ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മീ പ്ലഷർ. എന്റെ ഡോപ്പമിന്റെ അളവ് കൂട്ടും. അപ്പോൾ ജോബിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും ജോലി കിട്ടുന്നത് ഒരു സിനിമയിലുള്ള ഡയലോഗ് പോലെ, ജോലി കിട്ടിയാൽ ഒരു അവധി എടുക്കായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജോലിയെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത്. അപ്പം ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും അല്ല. നമുക്ക് ഫുഡ് സപ്ലൈ റെഗുലർ ആയിട്ട് വേണം, പിന്നീട് സോഷ്യൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് വേണം, പിന്നീട് നമുക്ക് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ഐഡിയൽ ആയിട്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും താല്പര്യമില്ല പൊതുവിൽ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സർട്ട് ഏജ് ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഐഡിയൽ ആയിട്ടിരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം കൊണ്ടാണ് ജോലി വേണ്ടത്. സോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ റോബോട്ടുകളെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഒത്തിരി പേരുടെ ജോലി പോയി എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി പേരുടെ ജോലി പോയി എന്ന് പറയാം. പക്ഷെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പുതിയ പുതിയ ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. സോ ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ വീല് പോലാണ്. ഒരു വാഹനം വന്നു കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയിരുന്നവരുടെയൊക്കെ ജോലി പോകുമെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ ചലഞ്ചസ് അവിടെ വരും, പുതിയ പുതിയ ജോലികൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടാവും, പുതിയ പുതിയ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നവരായി മാറും. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും പ്രോബ്ലത്തിന് പോകില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു നേച്ചർ ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫൈൻഡ് ജോബ്സ് ഫോർ ourselves, even though machines do all the mundane jobs that we have today. Okay, sir. Sir, there's one more question. Yes. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സില്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളുടെ സതീഷ് സാർ സില്ലി ആയിരിക്കും എനിക്കറിയാം. ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ ശരിക്കും ഒരു ലേണിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മളുടെ മെഷീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ശരിക്കും ഡേറ്റയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ അതിനകത്തൊരു ഫോർഗറ്റ്ഫുൾനെസ്സും കൂടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് നമ്മുടെ മുമ്പേ പൂച്ചയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, അതായത് നമുക്ക് ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറക്കാനും ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിലുള്ളത്. പക്ഷേ മെഷീൻസ് ആകുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ ഡേറ്റ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണല്ലോ. അതിനകത്ത് ഒരു നല്ല ഡേറ്റ മോശം ഡേറ്റ എന്നൊന്നുമല്ലോ, അത് മുഴുവൻ ഡേറ്റയും അനലൈസ് ചെയ്യാണല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ കുറേ ഡേറ്റ കളയും, അത് നമ്മൾ മറക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഒരു ഫോർഗറ്റ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ്? 2 തരത്തിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് എന്ന് പറയും. ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മെഷീനെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രോട്ടീനിനെ പാർട്ടിക്കിളിനെ തന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം റാൻഡമായിട്ടായിരിക്കും അത് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വി ഫൈൻ ട്യൂൺ ഇറ്റ്. ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനത്തെ മാത്രം എടുക്കുക, ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പല മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും. സാധാരണ ഇത് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ പിക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ജനറലൈസ് ചെയ്യല. ജനറലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സാധനം കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് AI-ക്കകത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനകത്ത് കുറെ എണ്ണത്തിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ബാക്കിയെ വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഉടനെ ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് റിലവന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണോ, നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, അതായത് എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണല്ലോ, ഞാനൊരു ഒരേ സിറ്റുവേഷനെ രണ്ടുപേരെ കാണുന്ന ഉടനെ അതിനെ രണ്ടു തരത്തിലായിരിക്കും അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ്. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ മെഷീനെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഡാറ്റയെ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് എല്ലാ മെഷീനും ഒരേ ആൻസർ പറയുന്ന അവസ്ഥ വരികയില്ല. ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ അവർ ടാർഗറ്റ് ഗോൾ എന്താണോ അതനുസരിച്ച് ഇതിനെ ട്യൂൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മെഷീൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടാർഗറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അനുസരിച്ച് ഇവരെ ഡേറ്റ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. അതെ. അപ്പം ഡേറ്റയുടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടുതൽ ഡേറ്റ വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാ? ശരിക്കും ഡേറ്റ മാത്രമേ. അതെ, അതിന്റെ കാര്യം കൂടുതൽ ഡേറ്റ വേണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം നമ്മുടെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ആണ് ഏറ്റവും സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയും. ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിന് ഒരു 5 വയസ്സാവുന്നത് വരെയും ശരിക്കും ലേണിങ്ങിലെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ ആവുന്നുള്ളൂ. വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. പല സിറ്റുവേഷനിലും അവർ സ്റ്റംബിൾ ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനാണ്. ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനകത്ത് ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് മറ്റു മൃഗങ്ങളുള്ള. ഇപ്പൊ ഒരു കിളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റു മൃഗമാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രസവിച്ച് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഓടി നടക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയും. ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിന് അത് പറ്റുകയില്ല. അതിന് റീസൺ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനകത്ത് ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ന്യൂറോൺസ് എല്ലാം തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ കണക്ഷൻസിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടും തോറും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൈലർ സീരീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് ടൈലർ സീരീസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എത്ര ടേംസ് ഉപയോഗിക്കണം? എനിക്ക് കൂടുതൽ ടേംസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡെറിവേറ്റീവിലോട്ട് പോകുന്ന ആക്യുറസി ആയിട്ട് വളരെ ആക്യുറസി കിട്ടും. പക്ഷെങ്കിൽ അത്രയും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ഡേറ്റ വേണം. അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണേ വീണ്ടും അതിന്റെ ഇരട്ടി ഡേറ്റ വേണം. അത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ. ഇതെല്ലാം തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ് ആണ്. ഈ കണക്ഷൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഡേറ്റയും വേണം. കാരണം നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഈസ് മച്ച് ലാർജർ. നമുക്ക് ഔട്ട്കമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഈസ് മച്ച് ലാർജർ. അപ്പൊ ഇതിനെ ശരിക്കായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട്കം 1 or 2 ഉള്ളൂ. എനിക്കൊരു ആൻസർ ഏസ് എന്നോ നോ എന്നോ പറയാനായിട്ട് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു മൃഗം പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ഏസും നോയും പറയാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അത്രയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് നടക്കാൻ വേണ്ടി യു നീഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ. അതുകൊണ്ടാണ് ബിഗ് ഡാറ്റയും ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗും അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമായിട്ട് ഇത്രമാത്രം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വലിയ ക്ലൗഡ്, അത് അത്രയും ഡാറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെർവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലം വരുമോ? ഇല്ല. സെർവേഴ്സ് ചീപ്പർ ആവുകയും സെർവേഴ്സിനകത്ത് കൂടുതൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ് ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ടുള്ള പ്രഡിക്ഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതല്ലേ? അല്ല, പ്രഡിക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒറ്റ ഡാറ്റ ആയാലും മതി. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ ഡാറ്റ വേണ്ടി വരുന്നത്. കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എക്സോർ പ്രോബ്ലത്തെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സോറിന്റെ 4 ഡാറ്റ മതി. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷീൻ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം അതിന് പോസിബിലിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ്. ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള കേസുകളിലാണ് പലപ്പോഴും ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം. ഇപ്പൊ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഓരോ പോസിബിലിറ്റിയും റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, സ്ലോപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ റിലേറ്റഡ് അല്ലാതെ വരുന്ന കേസുകളിൽ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ഡാറ്റ വേണ്ടി വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വോയിസ്, ഹ്യൂമൻ വോയിസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് ഗൂഗിൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഗൂഗിൾ എന്നോട് മറുപടി പറയും. പക്ഷെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അലക്സ എന്നോട് മറുപടി പറയും. അത് പോസിബിൾ ആവുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഹെട്രോജിനിയസ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസസ്, ശരിക്കും നമ്മൾ വോയിസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർ പറയുന്നതിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ശരിക്കും അതിന്റെ മോഡുലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തും പിന്നീട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്ത് ഇയാൾ ഇന്നലെ പറയുള്ളൂ എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടുമാണ്
നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ കേൾക്കുന്ന വോയിസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പം ഇത്തരം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൂടുതൽ വേണ്ടത്. അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡാറ്റ വേണ്ടി. പക്ഷെ പ്രഡിക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഡാറ്റ ഇപ്പോഴത്തെ ഒറ്റ ഡാറ്റ മതി. കൂടുതൽ ഡാറ്റ, ക്ലൗഡിലെ ഡാറ്റ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. Okay, Sajid. Thank you. Okay. I have There is one or two Okay, sir, proceed. questions. One is about imagination. Possibly you have Imagination. heard of Sherlock Holmes. Imagination. I mean, Sherlock Holmes once said, seeing a drop of water, human mind can imagine a Niagara Falls or a Pacific Ocean. How far AI helped by this programming? How far you can imagination? That is one first one. Second, that also I may finish immediately. That is about cyborg. You all know what is cyborg. Suppose a chip is added to your brain and stimulating or enhancing the function of brain. How far that cyborg would enhance, say, the communication or thinking process of a human, and communication with similar cyborgs elsewhere, and how that is going to affect the humanity at large. സാറിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തില് സാർ ചോദിച്ചത് ഈ നയാഗ്ര ഫോളിനെ എനിക്ക് ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഡ്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇൻഫാക്ട് അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം ഒന്ന്, നയാഗ്ര ഫോളിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്കോ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിനെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എത്രമാത്രം അങ്ങനെ നയാഗ്ര ഫോളുമായിട്ട് ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രീം നമുക്ക് പക്ഷെ ഇമാജിൻ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നയാഗ്ര ഞാൻ ഇതുവരെയും വാട്ടർഫോൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നയാഗ്ര വാട്ടർഫോളിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് അത് ഇന്ന രീതിയിലാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ. It is actually what Conan Doyle says. Sherlock Holmes പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. He says even without the knowledge or understanding or even seeing or anything else, he can by imagination. That is the science of deduction he used in his pursuit for solving the crimes in there. So he says it is possible. That's all what I said. Yeah. ഏതായാലും മെഷീൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അത് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വി വർക്ക് ഓൺ എ പ്രോബ്ലം കോൾഡ് ഡ്രീമിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി എടുക്കുന്നതാണ് സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ ഡ്രീമിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്തത് ഒരു കൊളാബറേഷൻ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങളത് ഡേറ്റയുടെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാഞ്ഞപ്പോൾ ഡേറ്റയെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡ്രീമിംഗ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഡ്രീമിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏത് മെഷർമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ഒരു എറർ ബാർ ഉണ്ട്. എറർ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ലീസ് കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ലീസ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് ഇത്ര അളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ദിസ് യു ആർ അലൗഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനിടയിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണേലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, പക്ഷേ റിസൾട്ട് ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡേറ്റ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡ്രീംസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഡ്രീംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെഷീൻ ചുമ്മാ ഐഡിയലായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു ഡ്രീം, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അതിനകത്ത് ഈ എറർ വാല്യൂസ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അതിനിടയിലുള്ള വാല്യൂസിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് ന്യൂ ഡേറ്റ. മുമ്പ് സതീഷ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനത്തെ ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഇതേ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നമ്മളെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പലതും അവർ ചില വലിയ ക്രൈസിസുകളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതും അതിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു വരുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുവരെ അവർ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ ബ്രെയിൻ ടു ട്രെയിൻ us ഫോർ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലതിനെയും ഭയപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡ്രീമിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഡ്രീം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്രീം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡ്രീം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പലതിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ രീതി വരുന്നുണ്ട്. ആ ലെവലിൽ വരെ മാത്രമേ ഇന്ന് നമ്മുടെ മെഷീൻസ് ഡ്രീം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ മെഷീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഡ്രീം ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻസ് ഡു. അപ്പോൾ അത്
ഇന്നും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചലഞ്ചിങ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായിട്ട് വേണം മെഷീനകത്ത് അതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ചലഞ്ചിങ്. രണ്ടാമത് സാറ് ചോദിച്ച ചോദ്യം, ബ്രെയിനകത്ത് ചിപ്പുകളെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുമോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രെയിനകത്ത് ഈ ചിപ്പുകളെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ വരുമോ എന്നറിയില്ല. നാനോ റോബോട്ടുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ചിലപ്പം വരുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ബ്രെയിനിനെ തന്നെയും നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രെയിനകത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടത്തക്കവണ്ണമുള്ള പല ടൂൾസും, ഉദാഹരണത്തിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ മൊബൈൽ ഫോണ്, നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ ചിന്ത പോകുമ്പോൾ തന്നെ BMI എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രെയിൻ മെഷീൻ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് വളരെയേറെ ആളുകൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു സ്കാപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ EEG എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനനുസരിച്ച് മെഷീനിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. സോ യു നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ് വിതിൻ യുവർ ബ്രെയിൻ. അങ്ങനെ ഒരു എന്തോ നമുക്ക് അതിന് ഒരു ഇംപ്ലാന്റ് വേണ്ട, ഇംപ്ലാന്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ പല ടെക്നോളജികളും ഇന്ന് ആളുകൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ പല സിഗ്നൽസും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ പോലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് എൻസൈംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സെൽ സയൻസസ് പൂനെയിലുള്ള NCCS എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം, അവിടെ നടക്കുന്ന റിസർച്ചിൽ ഒരു റിസർച്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും പല എൻസൈംസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ അത് വെറും ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എയർലി ഡിറ്റക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ക്യാൻസറിന്റെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോസിബിൾ ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അത് പക്ഷേ മെഷീനിന്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഹ്യൂമൻ ഇന്ററാക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇഫ് ദ മെഷീൻ നോസ് എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് മീ, എന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാമെങ്കിൽ അതിന് എന്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താം, എന്റെ പ്രഷറും അറിയാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. ഈവൻ ഫ്രം ദ സ്വെറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി ഏബിൾ ടു ഡിറ്റക്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഇംപ്ലാന്റുകളൊക്കെയും നമ്മുടെ ശരീരത്ത് വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഇനിയും ഫോർസി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് തന്നെ വന്നെന്ന് വരാം. അപ്പം ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും വരുന്നില്ല എന്ന് വരാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. There is a question in the chat box by Sunil Matthew. Nobel Prize noted. But Sunil Matthew Manali, he has asked, sir, how much development has been made with diagnosis of disease using AI? ഡെവലപ്മെന്റുകൾ ഇപ്പോഴും പലതും നടക്കുന്നുണ്ട്, പല വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ വർക്ക് തന്നെ ഇതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് വന്ന വർക്ക്. ഇനീഷ്യലി ഇതൊരു നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജി വന്ന ഒരു വർക്കായിരുന്നു ഇനീഷ്യലായിട്ട്. അത് നമ്മുടെ റീജിയണൽ സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി ഫരീദാബാദിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അത് ആദ്യമായി ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഗീത പോളും ഞാനും ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയത്. നമ്മുടെ നാഷണൽ നോളജ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന NKN, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫെസിലിറ്റി, they gave us some 3 crore rupees as a project, as a seed money for doing that work. അതിനകത്ത് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിന്റെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് എൻസൈംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാൻസറിന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇത് പലതും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഒരു മാൽ പ്രഗ്നൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡ് ബർത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല, പക്ഷെ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ട്രാക്ക് ദാറ്റ്, we'll be able to predict much ahead of time whether the patient need to be admitted in hospital, whether she needs a particular kind of care or not. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇന്നും നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല, ആ വർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ജാർഗൻസ് ഉണ്ട്. Doctors use lot of jargons which we do not understand, and we use lot of jargons they do not understand. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് വളരെ ബ്രോഡർ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഡയഗ്നോസിസിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഐസൊലേറ്റ് സം ഓഫ് ദ തിങ്സ്. ഇപ്പം എന്റെ ദേഹത്തൊരു ഇപ്പം
എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻസൈമിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാരണം കൊണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഈസോഫിലിയ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് അത് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. സതീഷ് സാർ മുമ്പേ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ച പോലെ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം ഉള്ള വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഇന്ന് പലതിനും അവൈലബിൾ അല്ല. സോ പീപ്പിൾ ആർ ട്രൈങ് ടു കളക്ട് ഡേറ്റ. ഇന്ന് ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റ്, കാഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. കാഗിള് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാണ്, പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാണ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ AI-ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയഗ്നോസിസിനകത്ത് കുറെ കൂടെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ദ intention is there, efforts are being taken, a lot of research is going on. തീർച്ചയായിട്ടും സുനിൽമാത്തി ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഭാവിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഭാവിയിലല്ല, മേ ബി ഇൻ 5 years or 10 years we may have machines which will be able to do lot of diagnosis that is not possible today. So there is one more question by Mercy Matthews. Please tell us about your future plans. സജിത്ത് ഇത് മനക്കൊണ്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടെ അറിയാൻ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം മാത്രം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനും രീതിയിലാണ് നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ റോബോട്ടിക്കായി കംപ്ലീറ്റ് റേഡിയേഷൻസും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ രണ്ടാമത് പറയാം. ഈ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം ഉത്തരം പറയാം. അതായത് റോബോട്ട്സ് ഇന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. പല സിഗ്നൽസും നമ്മൾ ഇന്ന് അയക്കുന്നതെല്ലാം മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ടാണ്. മൈക്രോവേവിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൈക്രോവേവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെന്റിന് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട്, കാരണം വേവ് ലെങ്ത് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെന്റിന് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്നുള്ള അനുസരിച്ചിരിക്കും. എക്സ്റേ ഐസ് ഇതുവരെയും റോബോട്ടുകൾക്കുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ പോസിബിൾ ആണ്. നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സ്പെക്ട്രം സ്പാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത്. ഗാമാറെ അങ്ങോട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻസ് ഒന്നും പൊതുവെ വേണ്ടി വരികയില്ല, കാരണം ദേ ആർ ഹൈ എനർജിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പലപ്പോഴും സെല്ലുകളെയൊക്കെ ഡാമേജ് ചെയ്തത്. ഈവൻ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ പോലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ക്യാൻസർ ആൻഡ് ക്യാൻ കിൽ സെൽസ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റീജിയനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ടാർഗറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് റഡാറുകളിൽ നിന്ന് പ്രിസൈസ് മെഷർമെന്റ്സ് വളരെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഞാനൊരു മിസൈൽ ഫയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസൈൽ ഫയർ ചെയ്ത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് റോക്കറ്റിങ് പോകുന്നു കഴിയും. അപ്പൊ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മിസൈൽ സമയത്തിന് ഫയർ ചെയ്താൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് എത്ര മില്ലി സെക്കൻഡ്സിലുള്ള വേരിയേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മിസൈലിനെ എനിക്ക് അയച്ച് അതിനെ ടാർഗറ്റിൽ കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ റോബോട്ടിക് ഐസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഹൈ എനർജിയിലുള്ള റേഡിയേഷൻസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമനോയിഡ് പോലുള്ള റോബോട്ടുകൾക്ക് ഇൻഫ്രാറെഡ് കാണാൻ പറ്റും, കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡിയിൽ അറിയാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ നമ്മളെ പോയി ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെക്കാതെ, നോബൽ സാർ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച പോലെ ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കാതെ തന്നെ ചൂടുണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഇയാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഒറ്റയടിക്കാൻ റോബോട്ടിന് പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഐസ് അതിനുണ്ട്. പിന്നെ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട്, കാരണം വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത്. ഈ സാരിയുടെ കളറും ഈ ബ്ലൗസിന്റെ കളറും കൂടെ ചേരുന്നു എന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റോബോട്ട് മറുപടി പറയണമെങ്കിൽ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ പെർസെപ്ഷൻ. അപ്പൊ ആ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അത് നോക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അത് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിലായിരിക്കും വേണ്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രവും ചിലപ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് വരെ പോകും. ബാക്കി റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്. സുനിൽ മാത്യു, how does artificial intelligence help forensic investigation? ഫോറൻസിക്സില് പലപ്പോഴും ഡേറ്റയെ കണക്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം മെഷീൻസ് ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത്
പാർഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച്, അത് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഗൂഗിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇന്ന ആളാണ് അതെന്ന് പറയും. അത് പറയാനായിട്ട് ഗൂഗിളിന് പറ്റുന്നത് ഈ പാർഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ശരിക്കും ഫോറൻസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് മെയിൻലി ചെയ്യുന്ന അതാണ്, കമ്മിങ് ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പാർഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പൊ പാർഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷനകത്ത് എന്തുമാത്രം ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുഖം ഉണ്ടാകണം, മുഖത്തിൽ 2 കണ്ണുണ്ടാകണം, മൂക്കുണ്ടാകണം, വായുടെ പൊസിഷനും മൂക്കിന്റെ പൊസിഷനും തമ്മിൽ ഇത്ര അകലം ഉണ്ടാകണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കണക്കുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതില്ലാതെ തന്നെ ഒരാളുടെ ഒരു സ്കിന്നിന്റെ കളർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, അല്ലെ അയാളുടെ ആ കണ്ണിന്റെ ഒരു പീരീഡ് അറ്റം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അയാളുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യത്തക്കണം, അയാളെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യത്തക്കണം കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ഇന്നുണ്ട്. സോ ആ ലെവലിൽ ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും വളരെയേറെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ AI ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ എത്രമാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. കാരണം മറ്റു പല കാരണങ്ങളും കാണുമായിരിക്കും. ഞാനത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. Aravind Suresh, is it possible to make an algorithm, artificial intelligence algorithm that is capable of generating new algorithm? യെസ്, അതിപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് എയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി പുതിയ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ശരിക്കും. ഞാനൊരു പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉടനെ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് മെഷീൻസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒന്ന് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എത്രമാത്രം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത് നടക്കും എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ്. പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിന് ഇപ്പോഴും പക്ഷെ അൽഗോരിതംസ് ആർ ദർ വിച്ച് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ന്യൂ കോഡ് ഫോർ particular task. Sir, ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Tell us about your future plans. Yeah. ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമില്ല. ഐ ലീവ് ഇൻ എവരി മൊമെന്റ്. ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഐ ഓൺലി ഹാവ് ദിസ് പ്രസന്റ് മൊമെന്റ്. അടുത്ത മൊമെന്റ് എൻ്റെ ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ ചുറ്റും നടപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ കൊറോണ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ. But I am happy that I am alive now, and I am happy that I have interactions now, and I am happy that I could live now. അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഐ ലീവ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി ക്രിയേറ്റീവ്, ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഡൂയിങ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ കാലം കഴിയുന്നവരെ ഐ വിൽ ബി ദർ. I think that there is no more questions now. So we should come to a conclusion. Philip sir, നമുക്ക് ഇത് conclude ചെയ്യാൻ സമയമായില്ല. Yes. Okay. So ഈ ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു, വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുത്ത മേസി മാത്യു, ഡോക്ടർ ആഫി, അതുപോലെ തന്നെ ഗിൽസൺ, ഡോക്ടർ നോബിൾ, സുനിൽ മാത്യു, ഡോക്ടർ KP സതീഷ്, then Aravind Suresh, and also our President, Professor Kirpan Davos. I thank you all for the